Nakumbuka nimetoka Imali naleta song yangu kwa radio, napata song nilileta a month ago iko kwa dustbin ya reception ya radio, na nimepackage poa, kila kitu iko poa, na imagine nimetoka Imali nimekuja so nilikuwa napiga hizi lab zote, naenda Radio Maisha, naenda Milele FM, wakati hiyo Milele FM ilikuwa Waiyaki Way, naenda KBC, naenda Kiss, na drop 2 CD kwa reception. So hiyo kitu ilinivunja roho. Nilikuja kuleta song yangu ya pesa, nikapata song yangu ilikuwa inaitwa Ndezina Boyo, iko kwa dustbin ya reception ya radio. So siku moja nachilitue mali MG producer wangu anaitwa Samora JKV, akaniambia niko na beat na ningependa usikie, kunitumia nikafanya voice note, nikamtumia kwa messenger, akaniambia come studio hiyo weekend. Ilikuwa beat ya Banko Tuch, nikaenda studio hiyo weekend. What's up, everybody? My name is Lily Aisha, and welcome to Tuko Extra. Now today, man, if you ain't got no money, we're hanging out with the big man, the big boss himself, man. Leo umesema tukuoni sura vizuri. Hey, catch. Banko Tuch. That's so tough. Yes, you already know, man. I'm chilling with Vic Mas. How you doing, sir? I'm doing. How are you? Uko salama? Thank you, niko salama. Yeah. Nairobi nakupeleka aje? Tunashukuru Mungu, tunajua tena Kanairo. Ni ile shamba la mawe. Lakini tunazidi. Kabisa. Of course, Vic Mas, we've known you for quite some time with Thank your you. big hits, man. Yeah. Me kwanza Banko Tuch was everything. That's my firstborn. As your firstborn, your baby. But before we get there, Yeah. Maybe we can just get to know who Vic Mas was before the music game. Alizaliwa wapi, alikuwa anafanya nini, you know, all that. Oh, thank you. Are you a believer? Strong believer. Bas twende mbele ya Mungu faster. Thank you God for this special opportunity. Not a lot of people who wanted to see today, but you have given another opportunity. I like that. God first. That's very important. I don't think I've done an interview to Kanza na Mungu, but anyway, let's do this. Yeah, so jina yangu ya check inaitwa Victor Ochieng. Yeah, check. Yeah, check. Ochieng is son. It's a low word to mean son. So nilizaliwa kama kuna jua. So fast forward, nasema tu tulikuwa tuna maisha poa, mimi na baba yangu na mama yangu and my sibling. I'm the firstborn. Wenye wananifuata all are ladies, and I'm the only boy. So maisha ilikuwa poa bado tukiwa na babangu, and aka pass on nikiwa about 5-6 years old, and we had to go back to Ushago. So vile tulienda Ushago, sikuwa na feel juu maisha yangu yote nimegrow town, and you know hizo vitu kama homesick. So nilificha nikarudi Kisumu. So before nifiche nirudi Kisumu, I mean we were kwetu Ushago na Kisumu is a place like less than 30 minutes ukienda na gari. Okay. So kitu ilinifanya nikimbie Ushago nirudi town, ilikuwa maisha was tough, because I remember when my dad was still alive and my mom was there as a housewife, alikuwa napewa kila kitu. Also, we had a lot of visitors in our house. Like my dad was a generous man. My mom, I think, also was a generous woman, a generous housewife. So kwa nyumba yetu nilikuwa naona watu wanakuja. Mtu anaweza stay. So baba yangu hata ukimwambia wewe ni relative hata wapi yeye atakukaribisha tu. So wakati babangu alikufa, sikuona watu. Unaona zile za housewife, mamangu hakuwa na job vile babangu alikufa. So kuna zile za nani atachukua Victor, relatives sasa wanaulizwa nani atachukua huyu, nani atachukua huyu. So nobody, hakuna mtu yote alipoint atachukua nani. So I really felt bad, and nikaficha tu.
kuna kamistuni nikapaswa, nikaingia kwa train place inaitwa Lela, ikaniwacha Kisumu, na hivyo ndio nilijipata kwa street. Yeah. Okay. Yeah, so from street nilikuwa naficha watu wamejua madhe, nikiwaona town na ficha niko na ama chokora, tunaibia ama au waindi hizi windscreen tunauza jua kali place inaitwa Kamaso. Kuna tulizidi na huwezi pia wengine wakubwa kutushinda walikuwa wamezidi. So vitu zilitoa like makarau walikuwa wanapiga vijana marisasi. So kuna mtu alikuwa ananijua, akamwambia mama, kijana yako vile anaendelea na hizo tabia wanafanya huko Kisumu town, utaletwa huku na sanduku. So mama alituma watu, nikachukuliwa, nikarudishwa ushago, nikaanza shule primary. So nafanya primary, nilikuwa nimependa shule. So nikaingia class 1, class 2, na bado watu wakifunga. Juu kitambo holiday ile kwa long, hizi vitu za tuition zimekuja tu juzi. So nilikuwa na hustle. So tukifunga Friday, hiyo Friday jioni saa 8 na kam Kisumu, na niko mdogo, na kam Kisumu na hustle hizi books, vitabu. Alafu nilikuwa nalala tu hapo kwa stairs, kwa street. Na kuna unaona hizi nguo, so nikiuza poa na toboa hapa, naingiza do na kama bank yani. Ndio hata mtu akikuja kunisearch mfuka pati ni yeah. So nilikuwa nalala hapo kwa street hiyo Friday, Saturday, alafu Sunday nauza mpaka jioni, nachukua 30 bob naingia kwa matatu inanipeleka naenda paka home. So nilikuwa nafanya hivyo. Bahati mzuri Mwai Kibaki akakuwa president. Bahati mzuri. Ndo sababu ninakwambia hivi, sababu hata class 2 nilikuwa nafukuzwa do ya mock, na ni 20 bob, sometimes ni 10 bob, ama sometimes mnaambiwa mpeleke zile kuni na miba shuleni. So things like that. When Mwai Kibaki became president, nikapata nafasi ya kuchop free primary. So hapa between tukifunga tulikuwa tunakanga Kisumu. There's a lot of relatives in Kisumu. Tulikuwa tunakanga Kisumu, na bado na hustle tu, bado na kwa street. Sometimes ikifika every Friday, so nilikuwa mjanja, nilikuwa ikifika saa 5 ama saa 6 mimi nishachomoka hata kabla beli jalia. Kama niko na do mob kama 50 bob, kuna place naenda nichukue mat, na kama niko na do kidogo kama 20, kuna place napita niende nitumie train mpaka Kisumu. So every Friday kuna juu hata food ilikuwa na so every Friday kuna place inaitwa Kasaira, au waindi wenye wanashukanga wanawacha nywele hapa moja. So hapo tulikuwa tunaenda every Friday, wanatupatia food. Every Saturday kuna place ilikuwa inaitwa Kasaira, pia waindi wanatupatia food. Then Bayani pia kuna place pia ni waindi, bado tunaenda huko every Sunday. So nilikuwa najua Friday niko na free food, Saturday niko na free food, na Sunday niko na free food. So bila nilikuwa napenda shule, nilikuwa nimestick to shule hata kama kulikuwa na hizo challenges. So ikafika place siwezi kuja Kisumu sababu job shule, the more unaenda classes upper classes, the less unakuwa na nafasi. So vile nilikuwa na hustle ni kukata mamiti, kuchoma makaa na kupeleka sokoni. Sometimes kuna hizi kamba za kufunga ng'ombe. So hizo tulikuwa tunafanya na mama. So ilikuanga hivi, mimi na mamangu tunamuka kama saa 9 usiku. Unajua every village kuna wenye wako sisi tulikuwa poa ile poa ya ukweli, na kuna jirani yenu na wao wako poa nini. So tulikuwa tunawaletea maji. So namuka na mamangu wawili na hizi vibui za 20 liters. Tulihustle hivyo mpaka nikamaliza class 8. Kumaliza class 8 mama ameniambia sasa tunafanyaje. Na saa hizo mimi ninalia, nimemaliza 2 weeks home, na mpaka wenye nilipita kwa exams wanaenda shule, wanapita kwetu wakienda huko high school, nalia. So mama kaniambia instead of kulelea hapa kuna kitu hiyo machozi itatusaidia nayo, wewe fanya hivi and repeat class 8 tuande kuaslu tena. By the time unafanya exam tena, ipate kama tuko na hata do ya kidogo ya kuingia high school.
So mi pia nikarudi shule kama it's very late, first time iko karibu kuisha. But nikamwambia mimi hakuna kitu naweza fanya saa hizi, wacha nirudie. So nikarudia shule. Nikapass tena na fly colors. The only thing nakumbuka ni we borrowed everything. Tukienda shule. Mama pesa kidogo tulipata kwa kuchoma makaa, kuuza hizi kamba. Ndio tulienda nayo ya submission tukaingia high school. So mimi kitu niko nayo saa hizi ni certificate ya class 8. Juu hiyo form 1 nilisoma. Hiyo ndio kizungu na wasumbua nayo hapa Nairobi. Hapa. Hiyo tu mpaka class 8. So high school nilisoma form 1 second term, and that was the end of me. Is it because you didn't want ama ni pesa ilikataa? Pesa haikuwa. Yeah, so vile haikuwa nikakaa home karibu 6 months. One of the aunts wakamwambia mom niende Kisumu waone kama nitaenda shule. So mimi kwenda Kisumu, before I knew it nimekuwa houseboy. Fees yenye nafaa kulipwa ni kama 45k per year. Na unaweza unaweza ongea na teacher ulipe 20 hivyo hata kidogo. So huyu uncle yetu, I mean bwana ya auntie yangu, sister to my mom, mtoto anapelekwa Xaverian ni 60k na hata hajafika class 1. Na mimi hata hawataki kunilipia shule. So nilisikia vibaya, nikasema itakuwaje. So vile niliona ni ngumu, nikaanza kufetch omena. Kuna place inaitwa Dunga Kisumu. So naenda Dunga, naleta omena mbichi, naleta mtaani, naosha, naweka hapo, inapigwa na jua, jioni napeleka stage Kisumu. So nauza. Ikifika jioni narudi home. So nilifanya hivi, nikapata nyumba ilikuwa nalipa 150 per month. Ni nyumba dogo, unakaa hivi na unakanyaga mlango. Siku moja nimetoka mjengo, nimepata mvua imenyesha, maji mengi kwa nyumba imefunika mpaka bed. So biashara ya omena ilikuwa poa. So sometimes wanasemanga na Muloro wanafunga Alexa ukubaliwi kufetch omena. So hizo siku naenda kutafuta mjengo, ama naenda nachemsha mayai na kahawa napeleka town. Hivyo. Nikakuwa hivyo. So hizi do nilikuwa natumia mom, zingine nalipia najilipia rent, alafu na So like I'm saying, tunasikia tu Banko Tuch lakini hatujui, man, behind all this there's the struggle mpaka shule ikabidi wache. Trust me, no. Na ukiacha shule, does this mean your siblings walipata a chance to continue with school ama? So unajua primary hizo siku zote ilikuwa bado Kibaki ni president. So hizo free. So tulikuwa tunanunua ni hizo uniform and other things, and it is very tough to be a boy na unafuatana na mademu wote. Na it's very tough sababu unaona vile mademu kimbia wanapata mimba nje sababu wanafukuzwa shule na anakuwa idol. So unapata pachala naweza kwenu haupati food poa, na kuna mtu hapo kwa barabara ameona uko na matiti poa, umejenga, anakupatia thao, anakudanganya mnalala, vitu kama hizo. So these are the things that it's very tough to be kukua kwa family ya mademu wanakufuata. I mean watu wanakufuata wote ni mademu. It's very tough. Okay. So we have to deal with a lot of things. Yeah, that's a lot. That's actually a lot. So this is umetoka uko kwa mjengo stroke omena, stroke mayai, kahawa, naosha watu magari sometimes. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Dea, alikuwa na entertainment unit, alikuwa na House of Fun. So alikuwa kwa ofisi yake alikuwa nauza magari. So sometimes kama job imekauka naenda huko na baby ya marangi, lori kikuja tunatoa, lori nyingine ikikuja tunatoa, tunaweka ndani zipeleke place zinapelekwa. So most probably nilifanya hustle kazi zote. Yeah, clearly. Yeah. Hustle zote umefanya. At this time you're what age? I can't even remember. I think 16, 15 hapo. What? Okay. So tuko Kisumu sasa. And then after that, did you decide, when did you now after Kisumu ukasema
or after that really what happened? You say you're in the hustle deep, bado hujafikiria usanii. So kitu ilikuwa nafanyika shule primary, hiyo term 1 ilikuwa high school, nilikuwa tunaandikanga, book zangu zote nilifanya primary, niliziunganisha hivi. So kulikuwa na gazeti inaitwa Insider. So nilikuwa naenda nikiona picha kitambo. It's not like nowadays. Kitambo walikuwa wanaweka lyrics za wasanii kina Nameless wao. So naenda nakata na bandika kwa hizo kitabu. So nilikuwa na kitabu kama ya wasanii wote wa Kenya. So I used to like kusoma hizo lyrics. I used to, nikipata nafasi naenda kwa hizo movie shop na watch ngoma zao. So this time kulikuwa na road show. Kuna station ilikuwa inaitwa Metro FM. Na saa hizo Jesus is my hero, people ni big. Ilikuwa song ya Rafton. So Rafton ameletwa, watu wakaitwa kama we. So I really love music. So primarily nilikuwa naandikanga poem but I never perform any. Maybe nilikuwa naogopa. So watu wakaitwa, ilikuwa place inaitwa Sports Ground. Watu wakaitwa, kujeni kama mnataka t-shirt na kofia, kujeni mu compete. So nilienda huko nikaroga tu vitu zangu hata hata siwezi kumbuka leo. Kwa Kijaluo? No, Swahili na English. I'm very smart. Up to class 8. Trust me. So nikashinda hiyo competition. Rafton akanipatia kofia na t-shirt. Maza hiyo siku lala. Msanii. Hiyo wiki nilianza kutafuta studio. Nikatafuta studio place inaitwa Chukua Record, jamaa mwingine anaitwa Thomas Milongo. Nikarekod ngoma yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa Jedhari na Ukimwi. Every upcoming anafanyanga tu vitu conscious. Ndio Fatima organization. Ukimwi ilitoa wapi? Hizo siku AIDS pia ilikuwa strong. Huko ma 206 nini. Kisumu ilikuwa, Nyanza ilikuwa noma. Kulikuwa hata na makampeni, tulikuwa tunaenda tunaona wanaleta sinema wanatuonyesha hizo vitu, So nilikuwa nasema wazee wajihadhari na Ukimwi. Na nyinyi young people. So nikafanya hiyo song less than 2 months nikafanya ngine inaitwa Msanii. So by the time nilikuwa nafanya ya tatu ilikuwa inaitwa Burning Train. Ilinipatia hustle na Kisumu. Hizi zenye hakuna hizi road show. Wasanii wakitoka Nairobi, mimi ndio najua kama msanii anakuja Nairobi kutoka Nairobi wako na concert Kisumu, najua so lazima niitwe niende nikate dress. This story this time unaitwa nani? Sasa hizo naitwa Slum Boy. Bana. Slum Boy. Nikatoa mixtape yangu ya kwanza inaitwa Slum Boy. Hiyo mixtape ikafanya poa, nikapata vijana mtaani, tukaungana tukajiita kambi fulani. Tulikuwa maboys kama 5, tukajiita kambi fulani. So kwa nafanya tu hip hop. So msanii yote akikuja Kisumu, si ndio tunaenda tuna curtain race nini. So tukahasu tukarecord mangoma kadhaa sana. So zile unajua dreams zinakuanga tofauti mkiwa kwa group. So kuna yule mwenye unataka uamke asubuhi, kuna mwenye anataka kulala sana. Nikaona hii juu sina certificate ya kutafuta job. Juu siku hizo hata askari unatakiwa na certificate ya form 4. Na mimi hata si niko na tuna certificate ya class 8. Siwezi fanya kitu. So hii lazima tu itakuwa nimejipanga. So nika respectfully tuka break up na group. Nikaendelea kurekod ngoma zangu, nika release another mixtape inaitwa Jesus Loves Hip Hop. So ilikuwa poa sababu sasa nilikuwa nasumbua presenters. Naingia siku hizo shows zilikuwa zinashika, moja ilikuwa KBC inaitwa Ketawe Express. Kuna madam alikuwa anaitwa Carol Robi. Na kuna show fulani ilikuwa inaitwa Mzazi William Tuva. Alikuwa tuna show ya radio peke yake. Alafu kulikuwa na Peter Adams Radio Maisha. So nikasema hizi ngoma zitafikaje watu, nikaanza ndio nikafungua Facebook na email. Na wewe mtu wa cyber wewe alinifungulia email address na 500 Kanairo ilikuwa Kisumu. Na siku hizo unaweza fungua email na simu. So simu. But those days hatukuwa tunajua. So
So nikaanza kuwasiliana wazee na wa DM nini na wa DM sio Facebook tulikuwa na messenger na watumia link yangu, na kuna site ilikuwa inaitwa Reverb Nation. Nikirecord ngoma naweka huko Reverb Nation, alafu na copy link na inbox wazee. So mzazi vile mtu alisikia Burning Train akapenda sana. Na kuna jamaa pia anaitwa Kazungu Mwinyi KBC, alikuwa na house na huyo dema anaitwa Karobi KBC, akapenda hiyo song. Peter Adams akapenda hiyo song na inaitwa Burning Train. So wakaanza kucheza, wanasema huyu ni msanii mkali mwenye anatoka Kisumu nini. So nikisikia hiyo nikazidisha hustle. Nikaanza kuangalia ni vitu gani zinaweza fanya msanii apate do hata kama haja perform. Ndio nikaanza kuhustle tena hizi vitu za MCSK nini. Tulikuwa na branch Kisumu, nikaenda nikapeleka ngoma zangu zote. Ngoma kama between 2006 na 2011 nilikuwa tayari niko na over 40 songs recorded and released. So ubaya nikipeleka kwa radio wananiambia Vic uko na talent but quality za ngoma zako ni baya. So wananiambia quality, na imagine song moja nalipa 5,000. So 5,000 times 40 songs ninajua. So mimi nikangangana tu wakaniita William Tuva akaniita interview Nairobi. Nikabook basi easy coach, nikaenda mpaka Nairobi. William Tuva akani host. Hakuwa na TV, hakuwa na kitu yoyote, alikuwa na hiyo show peke yake, akimaliza anaenda home. So akani host, nikaanza pale Facebook naona watu wanaanza kujua Vic Mas anaendelea poa. So kutoka hapo nikapiga tena tour radio media tour nyingine KBC na Kazungu Mwinyi. Nikaenda kwa Peter Adams. So kurudi Kisumu, mimi ndio msanii mkubwa mwenye anachezwa kwa national TV. Na sasa hizo bado naishi kwa nyumba ya 150. So asili kazidi. So naona watu DJs wana complain ngoma zako quality si poa. Na hizi bado na fetch omena, saa zingine leki nafungwa kubali kufetch. Hustle ya mayai pia ni noma. So nikaanza tu kuenda kwa town. So kutoka Kisumu nikaingia Nakuru kuuza mtumba, ndio ni chagedo ya kutengeneza nini, ya kutengeneza muziki na kusaidia mamu shago. Haitoshi ya Nakuru nikaingia Eldoret, manguo mtumba. Haitoshi nikaingia pale place inaitwa Migori, place inaitwa Kimaiga, tulikuwa tunakaranga njugu alafu napeleka tao. Nikaona bado haitoshi, nikasema acha nijaribu Kanairo, hata kama wanasemanga ni shamba la mali. Na imagine all this tayari nimekuwa featured kwa Coast to Coast mixtape volume 183. Mwenye alihost hiyo mixtape anaitwa Wycliffe Jean, presidential candidate wa Haiti, na pia ni msanii mkubwa sana. So unajua, so nilianza kwa presidential candidate wa Haiti ile tunajua. Na pia ni msanii mkubwa Wycliffe Jean, so namjua. So hizi vitu zote, hizi hustle zote nafanya na bado. So azinishtui hata, juu nilikuwa hustle sana. Namwambianga wazee mi 3/4 ya music yangu imesaidika na social media. Juu hizo bado na struggle, niko Kisumu nimeparara, niko nafanya interviews Canada, kuna shows zinaitwa Blunt Life Radio, nafanya interviews huko na watumia nyimbo zangu, nafanya collab na wasanii wa Ghana, ma underground. So nilikuwa hustler kitambo, so juu nilikuwa namwambia wazee, juu kwa akili yangu nilishajuanga, juu kuna jamaa alikuwa ananiambia Vic Mas catch ni nini, so ukisikia anasema catch na mamenga, kuna vitu nimepitia yenye sitawahi sahau. So hiyo story ya relatives walikataa kuchukua mtu yoyote kwetu, imewahi nifanya nikuwa bitter all along, na kuweka kwa akili yangu hakuna mtu atakusaidia, lazima tujisaidie peke yako, So nikahustle, nikakuja Kanairo, na kukurudisha nyuma kidogo, nilikuwa na family pia Kibera. So kuna siku moja mimi nilikuwa natoka Ushago, tukifunga naenda Kibera kutembelea some of the relatives there. So by 2012 nikiamua kumove Nairobi, nilienda kwa uncle wangu direct, So tumeka hapo. Saa hizo natoka
ye vijana wake tuko kama age mate, tunatoka Kibera tunaenda kupiga mjengo Kileleshwa police station, na umejua kutrack kutoka Katwekera unapita ni mbali, ni kama like 2 or 3 hours, you know. Na unaenda to and fro, jioni unapiga, you know. So inafika Saturday hiyo wakati mnafaa mpewe do, mnaomba sije form manager sign nini. So vitu kama hizo zilikuwa zinanikata, sababu kama do hajatoka Saturday uwezi ingia job Monday. Wenye wataingia job Monday ni wenye wamekuja kutafuta job au kwa job kabisa. So uwezi kubaliwa kufanya job kabla hujalipwa. So unabidi uende kwa site nyingine. So nikirudi home wanalalamika, wewe pesa zako unapana unatumia mama yako, you know, hakuna kitu unafanya hapa, you know. Na to be true, saa zingine do ilikuwa inachelewa huko na hawataki. Sa ushaishi na relative, you maybe naweza kuambia kitu uelewe. Wewe omba Mungu uko sawa. So utauliza best yako lazima unamwaishi na relative ile kunaendanga. So utaonanga hapo watu wanaanza kuvurutana, na unajua tu wanavurutana maybe sababu ya presence yangu. So nakumbuka hiyo siku mpaka kijana wa anko yangu amelewa, anatusi babake nini, you know. Na ukiconnect unaona tu maybe mimi ndio naleta shida kwa hii nyumba. Hiyo siku nitoka kwa nyumba saa 6 usiku, sina pa kuenda, niko na bag na manguo. Kuna jamaa anaitwa Sentera. Nikapiga Sentera. Juu Sentera tulikuwa tunakutana naye Kamkunji hapo. Pia nikikuja Kibera bado nilikuwa na chapa hustle, lakini nikisikia kuna ka sound ama kuna entertainment yoyote hapo, naenda naomba nafasi ni perform hapo, you know. So nikapigia Sentera, alikuwa msanii na producer, nikamwambia mazee, siwezi, hakuna place naweza enda na kumeumana pale naishi. Akaniambia Vikmas tutafanyaje na ni usiku saa hizi. So ameniita kwake na akona ile hata si nini, ile hata si bed sitter, juu inakaa tu hivi small hivi na kama ile yako 150. Na choo iko nje, you know. At least hizi ni spacious hizi za Nairobi. Sasa amelala hapo na bed, wameweka mattress chini na demi yake, na mimi wakanipatia duvet nikalala hapo. Nikasema maisha ni hivi. So, you know, shout out to Sentera. So kufika kesho yake nikaanza kupiga hesabu ile kutakuwa. So kupiga hesabu nikajipata Lang'ata Women Prison, nafanyia one of the warden kama houseboy. So so hata kumfanyia kazi nilimuexplain tu situation yangu, nikamwambia siwezi rudi ushago, kuna 1 2 3 kama unaweza ni host nikusaidie kazi ya Sita Mind. Alikuwa na twins, Dem na Charlie na last born. So nikaanza kukaa hapo, anafanya kazi hapo Lang'ata, saa zingine wanaenda nje. So mimi ndo nikiamuka natengeneza watoi na wapeleka shule, na osha manguo na osha nyumba kama houseboy kawaida. Unajua na mimi ni mtu mkubwa, niko na national ID. Ujue. So hapa ni wapi saizi? Lang'ata Women Prison. Kuna manyumba ndani. Kuna watu warden wanaishi huko ndani. Okay. So nikakaa na yeye, she was very good. Very very good. Nikakaa na yeye, nilikuwa nakula. Kitu nilikuwa namfanyia tu ni kumtengenezea watoto waende shule, wakirudi shule hivyo tu. Na not in a single day niliwahi mtamani. Alikuwa kama boss yangu. Kuenda kwa nyumba napata jamaa amekaa kwa mesa. Wewe ni nani? Akaanza tu kushika viomba, natafuta kisu hapo. Hebu leta ID yako. Nikampatia ID yako. Wewe unafanya nini mtu mkubwa, unafanya nini kwa nyumba? So sijui kwa akili yake alikuwa nadhani namkulia girlfriend, you know. Na ameniambia Sunday hataki kuniona kwa hiyo nyumba. So akachukua huyu mtoto mdogo na boss wangu, wakaenda huko Satellite pale nyumba yake ilikuwa. Na twins wako wapi sasa? Wamebaki? Sinibaki nao kwa nyumba. Lakini amenipatia warning. Hiyo ni Friday usiku, ameniambia Sunday sinipate kwa hiyo nyumba. So hizo ukiwahi enda Lang'ata, hizo nyumba zimeshikana. So hata tukiongea hivi pole jirani kila mtu anasikia. So kuna mama mwingine alikuwa anaitwa Mama Fei, she's Kalenjin. Boss wangu alikuwa Mluya. Akaniambia Victor, nini nafanyika? So nikapiga story yote, everything. Juu hata nikiko hapa alikuwa anajua yeye ndiye alikuwa best ya boss wangu sana, you know. So
Akaniambia usijali, akaniuliza unaweza fanya kazi yoyote. Nikamwambia siwezi rudi home, na hata ushawaenda Kibera place inaitwa Raila Estate. Sasa hapo na Lang'ata prison ni fence tu. Na siwezi, so nimemwambia siwezi hata rudi kwa anko yangu juu nilisi kutoka na uzuri. You know. Kulikuwa na shida. Na siwezi rudi ushago juu nilitoka kutafuta, you know. Na saa hizo unajua niko na song inachezwa KBC TV inaitwa My Story. Nimefanya na mlami fulani kutoka Denmark. Na bado nimesota ka ujinga. So nimekuja Mama Faya ameniuliza hivyo, akaniuliza boss wako ameenda, nikamwambia amechukuliwa akaenda. So kufika Saturday asubuhi akakuja tena. Huyu Mama Faya akapigia brother yake anaishi place inaitwa Emali, Makueni County. Anaitwa Dennis Lang'ata, anafanya na Kenya Power. So akamwambia Dennis, kuna kijana kuna shida hapa, unaweza msaidia? Dennis akasema ndio bibi yangu amezaa, siwezi penda mgeni. So Mama Faya akaniambia hivyo, akasema wewe usivunjike moyo, kaza tu juu, you know, you never know. So tukapiga kufika Sunday asubuhi, Dennis akampigia akamuuliza anaweza fanya kazi yoyote. Mama Faya akakuja akaniuliza unaweza fanya kazi yoyote Victor? Nikamwambia yeye anaweza fanya kazi yoyote. So tukiongea hiyo Sunday, boss wangu akakuja peke yake, hata aliwacha mtoto na huyo boyfriend wake akakuja, wakaongea na Mama Faya. Mama Faya akatoa fare yake akaniambia aenda Jack and Jill, upande hizo magari ya Loitoktok, utafika place inaitwa Emali. Dennis atakuwa nakungoja. So kufika hapo ni Sunday, nilifika saa 4 Emali Makueni. Kufika Emali nikaenda kwa nyumba ya Dennis, nikampata na bibi yake na mtoto mdogo. Nikaoga, nikakula, akanipa room nikalala. Kufika asubuhi saa 2 Dennis akanipeleka kwa hapo Emali bus park, kuna mahoteli hapo kuniombea kazi. Bahati mbaya huyo beshte yake alikuwa na renovate hoteli. Sasa amesema atufungui mpaka Friday. Na bibi ya Dennis kumbe ako na shop ya wholesale ya snacks kwa hapa kwa bus park. So vile tulirudi kwa nyumba tumepata shatoka, na hiyo ni saa 3. Dennis akampigia Victor amekosa kazi, tumeambiwa mpaka Friday. Akamwambia Dennis umlete huku. Dennis akanipeleka kwa shop, akaniwacha. Dennis akaenda job. Mama Mose akachukua box ndogo, akaniwekea maji, soda, biscuit. Akaniambia Emali bus park ni kama 100 meters, you know, na mabuses zote zinatoka Mombasa zikienda Kisumu, lazima simame hapo for 15 minutes or 10 minutes. Ya kutoka Nairobi zikienda Mombasa lazima zisimame hapo. Na Masai pia wanaletanga ng'ombe hapo. So ilikuwa poa. So hiyo nimeanza kazi kama saa 6. By the time ilikuwa inafika jioni nimetengeneza 150 profit. Nilifurahi vibaya sana. Akaniambia Vita, kumbe unaweza fanya kazi. Kwa sababu niliwapatia story yangu yote, mimi ni msanii nini hizo vitu. Sasa hizo na hustle niko na karibu songs over 48 songs. Hii tunaongelea 2012. Niko over 48 songs. So kufika Tuesday akatoa Mama Mose akatoa pesa, huyo bibi ya Lang'ata she's Kamba akatoa pesa yake 500 bob akaniwekea stock. By the time ilikuwa inafika jioni nilitengeneza profit ya 500 bob. Akaniambia hiyo unganisha na hiyo 500 nilikupatia uweke stock ya 1000. Nilipiga hustle, na saa hizo Emali ilikuwa na pesa, tulikuwa na hawkers not more than 5. Nilikuwa napiga hustle in less than 2 months. Nilikuwa nimepanga nyumba yangu ya 2500 place inaitwa Masaini tu hapo Emali. So Dena akanipatia kibui za maji. So nikaenda nikanunua mattress, blanket na sufuria 2. Nikaanza life. So najaza box, napiga. So 1 month ikapita, nikahesabu, nikafungua mattress hivi nikapata niko na 20k. Wow. In less than 3 weeks. Less than 4 weeks. Nilienda nikachukua tu simu smartphone ya Tecno. Mjaluo tu bana. So wewe unajua kwa nini nilikuwa nafanya hivyo? Saizi niko Emali,
siko karibu na radio, siko karibu na TV, nataka kujua Nairobi inaendeleaje musically, you know. So nikaenda kununua, nikaingiza Facebook pale ndani, nikaweza kuaccess email. So naangalianga tu pole pole, nani ametoa ngoma mpya, nani anatesa, hivyo. So ilikuwa poa that I could lock my carton in my house, nikuje Nairobi nipige hustle. Sababu nilikuwa natengeneza CD, hizo songs 48 nimezicompile nimekuwa CD, alafu nimeprint poa nikapackage. So every Friday napanda matatu na book lodging inaitwa aje, River Road, na book lodging River Road, na lala hapo, natembea kwa club zote za Nairobi dropping my CD to DJ, dropping my CD to DJs. Ikifika unluckily nimekuambia project, nimekuambia hii video nilifanya na msanii wa Denmark, Mlami. Kuna mtu aliniona hapo, ni Mlami pia, na alikuwa kwa band inaitwa The Beatles. The Beatles wanafanya cover songs za kitambo from 70s, 80s. So huyu jamaa akaniambia, Vicmas, we need a rapper in our group, na watu ni Walami. So mimi ndio nilikuwa official rapper wa hiyo band. So napiga hustle Emali, kama wako na gig Saturday ama Sunday, nakuja Nairobi Friday, tunapiga rehearsal, alafu we used to perform kwa club zote hizi za mababi, you know, golf club, CG, Tree House. So so tunapiga live band, naandika rap zangu, wananitumia zenye wanataka ni rap ndani, you know. So nilikuwa naongeza bidii. So nikikuja Friday to perform Saturday, tunaperform kitu paka kama saa 9 ama saa 10. Tukimaliza gig saa 10 ama saa 9, uwezi pata gari inaenda Emali. So walikuwa wananipatia kitu kama 3k, sometimes 5k. So natembea kwa hizo fast food na kunyachukua kuku, alafu naenda Moi Avenue, kulikuwa na Nakumatt hapo Moi Avenue, naingia hapo nachukua coke. Reason nilikuwa naenda Moi Avenue, kulikuwa na viti za watu wanapiganga rangi. So reason nachukua coke ndio niombe huyu askari, wacha nikae hapa, naenda mbali na magari zinaanza kupa from 6 in the morning. So hivyo nilikuwa nafanya hivyo. Hustle imezidi email, natengeneza domob. Nimemwambia mom place niko poa, na I could make 1,500 as a profit. That was a lot of money per day. So nilikuwa napata opportunity pia ya kukuja kurecord ngoma mpya, na hivyo ndio kukaendanga. What Vicmas? Catch. Hey. Yani msia piga hustle bombi mpaka anafanya hivi. Nakwambia ukiniona Emali, alafu hiyo wiki unione Nairobi, you won't believe. These are two different people. Because mimi nilikuwa, I was very mad. Unaona vile upcoming musician wanakuanga mad. Mtu anakutusi tu, hata maana tusi msanii mkubwa hata bill for nothing, sababu unasikia hiyo hanga juu. Mimi nilikuwa naona, mbona mnacheza hizi ngoma mbaya na mnasema ngoma zangu ni low, na saa hizo na rap Kiswahili na Kizungu. Hizo over 48 songs nilikuwa na rap tu Kizungu na Kizungu. So nilikuwa nasikia uchungu, sababu naona mimi ni mkali kusiranda vitu nasikia zinachezwa kwa radio. So nilikuwa na kama Facebook account kama 6. Zingine nimeziita majina za Wakikuyu. So hizi ndio nikituma ngoma yangu na request na hizo, usipocheza na kutusi, you know. Ndio kwa msanii ni hustle. Wallahi. So you know, so nikaendelea hivyo. Ilikuwa way tough. So nikaendelea hivyo, kuna dema anaitwa Rach Njonge. So Rach Njonge alikuwa na kitu inaitwa Ray Talk. So Rach alikuwa na host hizi places tofauti kama Bri Brusto, Michael Joseph. So alikuwa panelist, alikuwa anaita like akina Judge Ian, Lilian Muli, Victoria Rubadiri. So watu walikuwa wanakuja wanatufundisha, you know, packaging, vile unafaa uongee na DJ. So from hapo ndio nikaanza kulana polepa, kumbe DJ anaweza pata in one day, anaweza pata more than 40 songs. So juu yako itachezwa saa ngapi, you know. So hapo ndio nikaanza jifunze kuvaa, you know, jifunze juu
radio presenter pia ni binadamu, maybe ametoka kwa nyumba bibi yake amemkosea na wewe pia unamtusi huko juu hajacheza song yako. So hizo nikaanza kukula hizo vitu pole pole. Penalties walikuwa na itoto. So I made sure hata kama nilikuwa naishi mahali nikisikia Right Talk is happening, I will have to come to Nairobi, ni book lodging huko River Road, ndio ni attend easy forums. So they were very important. They made a major impact in my life. So I used to act a lot of question vile unafaa, you know, kama DJ anaringa kwa msanii, you know. So I think siku moja tu niko tu zangu mali na chill, napata naona call inapiga. Nikishika hivi ananiambia ni Dr. Fweneke. Tumekuwa tukiona kwa Right Talk unabeba mkono sana, you know. Shida yako ni nini? Tungependa kukutana na wewe. So tukatengeneza meeting, nikaweka box yangu kwa nyumba, nikakuja Nairobi na kukutana na Dr. Fweneke na jamaa mwingine anaitwa MC Abel. A very good friend of mine. Jamaa mzuri sana. So wakanikalisha hapo, waliniita kwa hotel fulani hapo karibu na Lono House. So wakaniita hapo, tukapiga story, wakaniambia saa hizo na push song yangu inaitwa Mama. Hiyo ndio at least ilikuwa na quality, you know. Good quality. So na imagine unaona vile kama kwa Hustler ili rekodiwa, nilirecord Kisumu but master nikafanyiwa ngambo. Kuna madam fulani alikuwa anaitwa Teresa Kemp, ako na very big label. So hata wakanificha kwa album inaitwa Evening Breeze, album ya watu wa America huko, you know. So hiyo ndio at least ilikuwa na quality. So nikawachezea hiyo, you know, nikawachezea My Story, hiyo inakomena nimefanya na huyo mlami wa Denmark. Wakaniambia uko fiti, but can you do something different, you know, something you are comfortable with, you know. So wakaniambia hivyo. So the first time after hiyo meeting nikarutue mali, vile nimekuambia ni Hustler. I have a lot of people. There's a friend of mine who was also a producer who is Ghanaian, who lived in Ghana. So nikamwambia ningependa kusikiza beat zako. Alikuwa anaitwa Jata. So Jata nikanunua hiyo beat, akanitumia beat kwa email, akaniambia vile nafaa kufanya payment, nikafanya payment, nikapigia producer wangu anaitwa JKV Samora, alikuwa na studio Umoja. Hivyo ndio nilirecord my first Luo song, ilikuwa inaitwa Ndesna Boy featuring Labala uko fulani. This is 2000? This is 2013. Yes. So hivyo ndio nika record hiyo song. First Luo song, yeah. First Luo song. Na imagine hizi 48 zote ni Swahili and English, na chana ka ujinga. So nika post, nikaona watu is not that wow, but watu is like nawakumbusha kitu, you know. So come 2014 nika drop pia inaitwa Pesa. Gimomia deyo tai enango pesa. Gimomia gweto gita enango pesa, you know. Gimomia deyo tai enango pesa. Gimomia gweto gita enango pesa. So nika drop pia ilikuwa my second Luo rap song. Watu wakaanza kuongea, mazee unatukumbusha Gidi Maji. Unatukumbusha Wiki Mosh, unatukumbusha Poxy Pressure. Yani it's like people were missing something. So kitu ikafanyika poa, nikafanya video yake. Kufanya video yake, Wembile Mutuba akaniona, akanipeleka Eldoret University. Nilipewa dakika 2 lakini niliua hiyo show. Kama ulikuwa Eldoret hiyo 2014 na unaona hii show, unaweza wacha comment hapo kama nasidanganya. Lazima in less than 2 minutes nilikill hiyo show. Vibaya sana. Ukiimba tu Pesa. Gimomia deyo tai enango Pesa. Gimomia gweto gita enango Pesa. To gimomia mucho ngoma enango Pesa. Enango. So nikafanya hii kwa poa. So siku moja pia na chill tu mali. So saa hizo mali imekuwa ngumu sababu hawkers wameongezeka. Tumekuwa kama 15 na bus park ni kama 100 meters away. So nilikuwa nafanya, normally hawkers wanaingia job saa 2. So mimi nilikuwa narauka saa 9 na box yangu na hapo kwa barabara kuna mabuses zinakuja asubuhi sana. Na wakifika hapo wananunua maji baridi na hii asubuhi. So mimi nilikuwa na make sure nafungua kazi saa
saa 10 asubuhi, alafu na make sure nafunga kazi. Hawkers normally wanafunga kazi saa 12 jioni, mimi na extend mpaka saa 4 usiku. So hiyo saa hizo niko peke yangu kwa barabara, I make a lot of money, you know. So siku moja tu huyu producer wangu anaitwa Samora GKV akaniambia, Vicmas, niko na beat na ningependa usikie, akanitumia kwa saa hizo mmoja nishanunua smartphone. Techno boy. Pale Mali. Mazee, shout out to Mali, you know. Mali kanja wako wao nikimbiza vile walikuwa wananikimbiza Nairobi. Nairobi ni ngumu. Na mbona wanakukimbiza unamwacha hiyo box, ujue utaanza aje. Wakikushika utatoa pesa yote, kuna vile utawacha. So Mali ilikuwa pa juu au kanti walikuwa wananipatia rishiti na unalipa tu mbao na unachapa kazi the whole day. Oh, that's nice. Know? So they were like friends. I had a lot of friends that telling me, wewe kijana, Kisumu is very far. So we piga kazi. Usiingiliane na hawa mama hapa, utakufa bure, Kisumu ni mbali. So it's like I had a lot of friends who were really happy that how can somebody come from Kisumu apite hizi town zote akuja hoka hapa, you know. So they never knew my story. So wao walikuwa wanaona Friday na nimevaa poa naenda Nairobi, wanashangaa huyu kijana anaendanga wapi. Kumbe kuna wengine pia wako na hizo motive, nilikuwa na kwa KBC. Nice. So it was like a good thing, you know. So siku moja nachilitue Mali, producer wangu anaitwa Samora GKV akaniambia niko na beat na ningependa usikie, kunitumia nikafanya voice note, nikamtumia kwa Messenger, akaniambia come studio hii weekend. Ilikuwa beat ya Banko Tuch, nikaenda studio hiyo weekend. Hiyo ni 2015 hapo. Inalando pile bendu winja nango Banko Tuch jewada Banko Tuch. Nikaenda nikarecord Banko Tuch. Producer akaniambia, Vicmas Lodo in hit. It's a big one. In hit. So mimi hata sijui hiyo ni juu vitu nimepitia na vile watu walikuwa wananimistream. Nilikuwa naambia watu nilisahau kuambia story ya catch. Like catch is a Luo word meaning bitter, and also the same spelling, it means bitter ile ya aloe vera. Alafu there's catch also when unahisi njaa. So my whole story, I've been bitter my whole life, you know, nikitoa ngoma zichezwi and you know and angry, you know, all the time. So hata hizi bila ananiambia hii ngoma ni kali, haikuwa kwa kichwa yangu. I remember, nakumbuka nimetoka Mali naleta song yangu kwa radio, napata song nilileta a month ago iko kwa dustbin ya reception ya radio, na nimepackage poa, kila kitu iko poa, na imagine nimetoka Mali nimekuja so nilikuwa napiga hizi lab zote, naenda Radio Maisha, naenda Milele FM, wakati huo Milele FM ilikuwa Waiyaki Way, naenda KBC, naenda Kiss, na drop to CD kwa reception. So hiyo kitu ilinivunja roho. Nilikuja kuleta song yangu ya pesa, nikapata song yangu ilikuwa inaitwa Ndezina Boyo, iko kwa dustbin ya reception ya radio. So ilinivunja. So hata wakati alikuwa ananiambia hii ngoma ni kali, so from that day nilisema nikirelease ngoma nitakuwa na post to Reverb Nation and share with my fan, nisitakuwa na bother na radio and all that, na ama DJ. So tukarecord hiyo song, kurecord song, nikaanza kuona, nikapost na watu bado ile tu wako na zile wanakumbuka pesa, alafu wanasema Vicmas usiwache, endelea. So kushtuka nikaona inaanza kukua inakuwa kama slogan. So nikasema nisipojanjaruka kuna kitu naweza mimi. So kitu nilifanya, nikaanza kuprint matisho imeandikwa Banko Tuch na jina yangu nyuma, coffee imeandikwa Banko Tuch na logo yangu. So nikikuja Nairobi kupeleka hizi CD kwa clubs at night Nairobi, na drop na merchandise, Man guys, I don't know about you, but sitting here and listening to this story is a shock for me, because msanii unamwona pale nje, lakini deep down kumbe the hustle is real. Now that's what you've learned about Vicmas's past, but what happened just after Banko Tuch? Now that's what you're going to find out in part 2 of this video. Please, you need to watch this one.